Yes, good morning. Today we are going to continue with our calculus series. We've done series 1 to series 4, and the reason why we have been doing it ni pé àwọn èèyàn demand fún, so we need to be keeping on doing it. Now, ní tá a fẹ́ ṣe lénìí, òun náà pè ní function of a function. Now, kí náà pè function of a function? Function of a function làwọn function tá a tì bọnú ara wọn. For example now, tí n bá sọ pé y is equal to 2x, function kan nìyẹn. But bí 2x tún ṣe wà yìí, tí n bá tún wá raise it to another power of 5, ó tún ti di power function kan tá a fi lẹ̀ tẹ́lẹ̀. So tí function méjì bá dàbí ẹni pé ó fẹ́ wọnú ara wọn, báwo la ṣe ń differentiate nǹkan tí a fẹ́ ṣe nìyẹn. So what we are going to do today is differentiation of a function of a function. Now, ká bẹ̀rẹ̀. Now, ká wo àwọn examples tó wà níbí báyìí. Ká wo àwọn examples tó wà níbí báyìí. Ó ti mọ́ mi lára kí n máa fi ọwọ́ clean tèmi, mú duster. So now, ká wo eléyìí. Y equals to 4x minus 6 and minus 5 raised to power 6. Now, ọ̀tọ̀ ni function eléyìí, 4x minus 5, function ọ̀tọ̀ nìyẹn. Now, pé wọ́n tún raise it to the power of 6, another function nìyẹn. Now, tá a bá fẹ́ ṣe, kí ni tá a máa ń lò? Òun ni wọ́n pè ní chain rule. Now, chain rule sọ wípé tí function méjì bá wà, a máa declare variable kan, a máa declare as one function. Àwa ṣe bí gbà ń sọ pé a kó function méjì papọ̀, a kó pọ̀ sójú kan. Àwa mú function méjì dàbí pé function ẹyọ kan la máa ń differentiate. Now, nǹkan tó fẹ́ sọ fún wa báyìí ni pé káàbù bí lè ṣe wà báyìí sìn, ṣe ọ̀pẹ function kan ní gbogbo eléyìí báyìí. Now, èmi kàn máa ń sọ pé let u be equals to 4x minus 5. Ṣé get it báyìí? Mo ti mú gbogbo 4x minus 5 yìí báyìí, mo ti sọ di ẹyọ kan. So therefore, my y will now be equals to u raised to power 6. Now, ṣe pé láti y equals to 4x minus 5 raised to power 6, mo ti wá sọ di u raised to power 6. U raised to power 6 yìí báyìí function kan ni lọ́tọ̀, ó ti di function ẹyọ kan. Whereas eléyìí function méjì ni, ọ̀tọ̀ ní 4x minus 5. Nígbà tó ti jẹ́ function fúnra ẹ̀, wọ́n tún wá raise it to the power of 6. But eléyìí báyìí mo ti wá papọ̀, mo ti sọ di function ẹyọ kan. Náà tá a fẹ́ ṣe irú nǹkan bí eléyìí, a máa sọ pé dy dx is equal to dy du times du dx. Now, nǹkan tá a máa ṣe ni pé function méjì yẹn báyìí, nǹkan tá a máa ṣe ni pé àkọ́kọ́ differentiate ilé, which is the function of u with respect to x, àti wá differentiate y with respect to u. Now, ẹ rí i pé nígbà tá a bá multiply méjèèjì pọ̀, ó máa cancel out, ó máa fún wa ní dy dx. Bí ọ̀rọ̀ kìíní wọ̀nyẹn ṣe rí nìyẹn, ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ. Now, ká wo eléyìí. Now, what's our dy du here? Dy du now, that is, we want to differentiate this y with respect to u. Now, that one will now be equals to 6u5. Now, ká tún wá wo du dx. Du dx now, a fẹ́ differentiate eléyìí. So eléyìí kan máa jẹ́ 4x. Ó máa jẹ́ 4, sorry. Eléyìí báyìí ó ti di 0 ní tiẹ̀. Now, tí bá fẹ́ differentiate eléyìí báyìí lápapọ̀, tí bá fẹ́ get the total dy dx, derivative rẹ̀, mo máa sọ wípé dy dx is equal to dy du, which is 6u5, times du dx, which is 4. Everything will now be equals to what? 24u5. Ṣé ti get it now? Now, màá ṣe wá mú value u yìí gangan. Kí ni value u mi? 4x minus 5. Màá ṣe wá sọ pé it's now equals to 24 into bracket 4x minus 5 raised to power 5. Àti yanjú ẹ̀ báyìí, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ó yá, ẹ ká tún ṣe example bí. Now, let's take this one. They say y equals to sine 2x. Now, pẹ̀lú trigonometry function tá a rí, the normal function in good day should be y equals to sine x. But wọ́n tún wá gbé 2 sáàrin ẹ̀, 2x. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Nǹkan tá a kàn nídìí ni pé a máa sọ pé òkè o, bó ṣe wà báyìí sìn, kí la fẹ́ ṣe sí?
níta máa ṣe sí ni pé àwa sọ pé let u be equals to what 2x so that y now will now be equals to what sin u. ṣe rí i pé mo ti pápọ̀ báyọ̀ ti di function odidi torí normal function should be y equals to sin x. Anything tá a bá wá tì bọ̀ báyọ̀ tún ti di another function nínú function. So ẹ ká wo bá ṣe máa ṣe lè. Now dy du now, my dy du now will be equals to what? My dy du will be cos u because mo ti differentiate y with respect to u. Now my du dx will now be what? Du dx will be equals to 2. So therefore my dy dx will be equals to dy du times du dx, and that will be what? What's my dy dx? My dy du cos u. What's my du dx? 2. So that will be what? Equal to what? 2 cos u. So mo lè wá sọ pé that will be equals to 2 cos. Now u is what? Sorry. Now this one will now be 2 cos 2 cos x. So you get it, man. 2 cos x sin. So 2 cos x. 2 cos u. Okay. Dy du dx. So what's our sin u? What's the u? Sin 2x. 2 cos u. Oh, sorry. Ibi tá a ti gbé kò sí nǹkan kan 2 cos u. Now 2 cos, what's our u? 2x. So the something is 2 cos 2x. Ẹ má bínú, ó fẹ́ dàrú díẹ̀ ni mo ṣáà pé gbogbo u yìí pé báwo la ṣe é ṣe tó ń dàrú báyìí. So u is 2 cos 2x because we've already declare u as 2x. So ẹ ká tún mú mi. Now we have y equals to cos x squared. Now we just say that let u be equals to what? X squared. So that our y now will now be equals to what? Cos u. Now my du dx will be equals to what? 2x. And my dy du will be equals to minus sin u. Now tí bá fẹ́ ṣe lè báyìí sìn, mo lè wá sọ fún wa pé o dy dx equals to dy du times du dx, and that will be what? Dy du kí ló wà bẹ́ẹ̀? Dy du will be minus sin u. What's my du dx? 2x. So nǹkan tí mo máa get ni minus 2x sin u. Gbogbo ara dẹ̀ mọ̀ pé u is what? X squared. So I get minus 2x sin x squared. So bó ṣe máa jẹ́ ti ẹ̀ nìyẹn. So ẹ ká tún wo ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wọ́n ní y is equal to e exponential sin 2x. Now you just say that let u be equals to sin 2x. Gbogbo ara rẹ̀ ti mọ kíní. Now du dx now a ti mọ differentiation du dx to be what? 2 cos 2x. So I need the wàhálà bó ti ṣe yẹn ní the previous example. Now the other one dy du now. Oh sorry, ìgbà mo ti declare eléyìí, therefore y will be equals to e raised to power u. Now tí bá fẹ́ ṣe dy du now, dy du now be still e raised to power u because if I differentiate u it's going to give me 1 and then u will remain. Now how do I do this? Dy dx now will be equals to dy du times du dx, and that be what? What's our dy du? Eu. What's my du dx? My du dx is 2 cos 2x. So màá kàn sọ pé 2 cos 2x eu, and that be what? 2 cos 2x e
sin 2x. So ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ká tún wá wo the last one which is ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún jàre. Now eléyìí náà máa jẹ́ y equals to in cos 3x. Now I'll just say that let u equals to what? Cos 3x. Oh, and that one will be, and therefore y will now be equals to in u. Now my du dx will be equals to minus sin, no, minus 3 sin 3x. Tẹ́ bá ṣe dáadáa, tẹ́ bá lo method tí mo lò níbàyí láti fi get ẹ máa mọ nǹkan tí mo sọ. Now my dy du now, my dy du will be what? 1 over u. Now tọ́rọ̀ bá rí báyìí mo lè wá sọ pé okay, dy dx is equal to dy du times du dx. So ti yé wa báyìí. Now what's my dy du? Dy du will be what? 1 over u. What's my du dx? 1 over u times minus 3 sin 3x. So that will be what? That will be equals to what? Minus 3 sin 3x multiplied by 1 over minus 3 times 3x over, what's my u? My u is cos 3x. Remember, sin x, recall that sin x over cos x is equal to tan x. So therefore, this one will now be equal to minus 3 tan 3x. I hope you find the video so helpful. See if yes, please help us to like our video, subscribe to our channel, and share it to your loved ones. Thank you so much, and God bless you.